Action. Движения начались. Take two. Дубль номер 2. So I guess I must have said something right yesterday because I can see some faces who were here yesterday, so I didn't blow it completely. Должно быть, я вчера все-таки что-то правильно сказал, потому что я вижу лица, которые я видел вчера, они пришли снова. Значит, я не совсем все испортил. So, but I see some people are also missing. Также я вижу, некоторые люди отсутствуют, которые были вчера. So I hope I didn't offend anybody by what I said yesterday. Надеюсь, что я не оскорбил никого тем, что я сказал вчера. What's the time right now, please? 4 or 5. So, We have 1 hour 10 minutes. 1 hour and 10 minutes. So, when we only have like 15 minutes or 20 minutes left, could somebody please remind me, because otherwise I have a tendency to forget time. Лекция будет продолжаться до 5:15, и, пожалуйста, за 15-20 минут до этого времени, пожалуйста, кто-то напомните мне, чтобы осталось время на вопросы, потому что я имею тенденцию забывать об этом и говорю слишком долго. So I'm not going to, of course they bring a mridanga and kartals, I'm not going to chant right now because, you know, you get that anyway in the temple and from other people. Сейчас, хотя здесь есть мриданга и караталы, я петь не буду, потому что вы это получите в любом случае в пандале и в других местах. And generally I don't get enough time to say what I need to say, what I want to say anyway. И обычно мне даже не хватает времени закончить говорить то, что я собирался сказать. So I wanted to start today's talk by asking if anybody who was here yesterday has any questions that they thought that they may want to ask about yesterday's talk. И перед тем, как начать, я хотел бы спросить, что из тех, кто присутствовал вчера, есть ли у них какие-то вопросы, которые они не успели задать, но хотели бы. Это можно сделать сейчас. Есть ли такие люди? No? Okay, so we'll go straight into the talk then. Если нет, тогда мы начнем лекцию. So I thought that today I would tell you really the conclusion of all of the things that I'm going to be talking about over these few days, what I'm actually trying to get across to you. Сейчас я вам расскажу о заключении, к которому я попытаюсь вас привести за эти несколько дней, которые я буду говорить. And yesterday I mentioned a little bit about that, which was that the purpose, one of the main purposes of the Hare Krishna movement, which is an offshoot of the Vedic society, is to try and re-establish a Vedic society. И как я уже говорил вчера, одна из целей нашего движения – это восстановить ведическое общество. So, a Vedic society means it has certain components that it's made up of. Ведическое общество означает, что существует несколько компонентов, из которого оно сделано. But to sum it up, which Srila Prabhupada did perfectly, is in the phrase simple living and high thinking. И все это суммаризируется идеально, как сделал это Шрила Прабхупад в очень короткой фразе, которая звучит так: простая жизнь и возвышенное мышление. As opposed to today's society, which is the antithesis of that, which is simple thinking and high living. Противоположность современному обществу, которое сейчас практикует все наоборот. Простое мышление и высокий стандарт жизни. When I say high living, I mean to say technological advancement, and simple thinking means not understanding things in their proper perspective. Когда я говорю о жизни, усложненной жизни, я имею в виду технологический прогресс. И когда говорю о простоте мышления, это о простоте, о недостаточном понимании вещей, о простом слишком понимании. And in the talk that I'll be giving today, we will be discussing some of the reasons why I make that claim, that today's society is simple thinking with the desire for high living, which means technological advancement. You know, don't have to do any hard work, push buttons, etc.
И сегодня я попытаюсь объяснить, что стоит за этим моим утверждением, когда я говорю, что современное общество живет простым мышлением и усложненным стандартом жизни со всей этой технологией, где просто не надо много думать, нажимаешь кнопку и все должно случиться. Technological advancement means we just push buttons and the machines will do everything for us. Технологический прогресс означает, что мы просто достаточно нам нажать кнопку, и машины все за нас сделают. Here is one such machine. И здесь как раз и одна такая есть машина. Push button, Нажимаешь кнопку, everything appears. и все появляется. I can just sit on my couch at home, and as popular in the USA, men are referred to as couch potatoes. Я просто могу сидеть дома на диване и нажимать эти кнопки, как есть такая в Америке популярная фраза «диванная картошка». То есть это couch potato. Мужчину так называют. Диванная картошка. Он просто лежит на диване и все. Because men are very fond of sitting on the couch with the remote and just pushing the button. Потому что Push the button, go to the next channel. Там часто происходит так, что мужчина он просто откидывается на диване, берет пульт дистанционного управления и постоянно жмет кнопку. Еще один канал, еще нажму, еще нажму. So there's a difference between, in this regard, there's a difference between men's brains and women's brains, actually. В этом смысле есть разница между мужскими мозгами и женскими мозгами. Men's brains are like a box which has many different compartments in it. Мужские мозги это как если представить коробку, в которой есть очень много разных отделений. And each compartment has a certain function. There's a wife box, we can say compartment. There's a children box compartment. There's a money compartment. There's a sport compartment. There is a technological compartment. There is a mother anyway, like that. Да, и вот в этих отделениях, в этой большой коробке, во многих отделениях есть отделение, коробочка такая для жены, коробочка для детей, коробочка для денег, коробочка для спорта, еще коробочка для чего-то, и все вот так по коробочкам разложено. So this is men's brains, separated in various compartments. Вот так вот состоят из этого мужские мозги. Они разделяют все на разные области, отделения. So when men want to think about something or deal with something, they pull that box out and they deal with whatever's in that box and they push that box back in. И когда мужчина хочет подумать о чем-то, он достает, выдвигает этот ящичек, коробочку, и все, что там находится, он думает об этом, анализирует что-то, и затем задвигает эту коробочку обратно. And the rule is, the boxes should not touch each other. They're completely separate. И правило таково, что эти коробочки, они не должны никак пересекаться и даже касаться, они должны быть полностью все отдельны. And men have a special compartment which is called the nothing compartment. И также во всем этом есть обязательная такая коробочка, отделение, которое называется коробочка с ничем. And when men want to relax, they go to that nothing compartment and they get the remote and they sit on the divan and they push button. И когда мужчина хочет расслабиться, они как раз вот и достают эту коробочку с ничем, они откидываются на диване, достают пульт дистанционного управления и жмут кнопку. And women cannot understand anything about that nothing compartment. И женщины, они никогда не могут понять вообще, что это такое отделение с ничем, зачем оно нужно. Because for the women, there must be something in that box. Потому что женщины всегда думают, что они как раз должны быть чем-то вот именно в этой коробочке. So when men get stressed, they're worried about something, the last thing they want to do is talk about it. They just want to be on their own and think about nothing. Lots of nothing.
И когда мужчина находится под определенным давлением, стрессом, с какими-то проблемами, последнее, что он хочет делать, это просто говорить, обсуждать это с кем-то, без конца говорить об этом. Он не хочет этого делать, он хочет просто находиться сам, хорошенько подумать или расслабиться. Whereas women's brains, are a completely different category of design. В то время как женские мозги, они обладают совершенно иным дизайном. And in a woman's brains, everything is connected to everything else. И в мозгах женщины все связано друг с другом, абсолютно все связано. So the food is connected to the car, is connected to the rent, is connected to how you acted yesterday and what you said and why you don't like your mother-in-law, and it's stuff is going back and forth in the woman's brain. It's all connected. Вот так вот работают женские мозги. Там все соединено. Все соединено. Машина, ее машина, мебель в доме, и то, что ты сказал вчера, и ее мать что сказала, и как все происходило сегодня. И, в общем, все это такой суп, в котором все абсолютно связано. So when women see a man sitting on the couch with the remote, they say, "What you doing?" И когда женщина видит мужа с пультом дистанционного управления в таком положении перед телевизором, она на него подозрительно смотрит и говорит: а что ты делаешь? And the man says, "Nothing." А мужчина удивленно отвечает: ничего. Why? А она спрашивает: почему? So for a woman, the man has to be doing something because it's connected to everything else in the world, you see. И для женщины мужчина всегда должен чем-то быть занят, потому что все же в мире связано. I had personal experience of this. У меня есть личный опыт в этом. You know, if something I did wrong, or something goes wrong, not that I did, but if something goes wrong, it's because of something I did, 2.5 years ago in Berkeley. Если что-то происходит не так, то это означает, что женщина всегда это связывает с чем-то, что я не так сделал примерно 2,5 года назад в Беркли. So anyway, there is a different psychology between men's psyches and women's psyches, and we need to recognize that. It's important. Итак, психология мужчины и психология женщины, они совершенно разные, и мы должны принять это. So in a Vedic society, there is a purpose for everything, but the purposes are very plain and very simple. They're not complex. И в ведическом обществе есть цели для всего, и они очень простые, они несложные. So, as I mentioned, a Vedic society is comprised of different components, which are quite simple in nature, that there is intelligent design within the universe. Как я уже говорил, ведическое общество, оно состоит из разных компонентов, и все это является частью вселенского такого конструкции, вселенского дизайна. Another major component of Vedic society is that there are different societal categories and there are different spiritual categories, 4 in each. И как часть этого в ведическом обществе есть 4 духовные категории и 4 4 spiritual and 4 social categories. 4 духовные категории и 4 социальные категории. So the spiritual, divisions or categories are that we have brahmachari, which means celibate student, and then we have household life, and then we have those who are retiring from married life, and then there is the completely renounced person. В духовных компонентах мы имеем такие вещи, как брахмачари, это ученик, и затем жизнь домохозяина, грихастха. Затем третье, это когда человек отходит от дел и посвящает себя духовным вещам, и четвертое, это саньяса, отречение от мира. And the social categories, that there are
a menial or a laboring class of men and women, that there are mainly men, but men and women, and then there's a mercantile or business class of men, then there is an administrative / warrior class of men, then there's an intellectual class of society. В социальных укладах есть класс рабочих, затем класс торговцев или бизнесменов, затем класс администраторов и воинов, и четвертый класс – это интеллектуалы. So this is mentioned by Krishna in Bhagavad Gita, Chaturbhanyam maya srishtam guna karma vibhagasa. Об этом Кришна говорит в Бхагавад-гите, In the 4th chapter. в 4 главе. So, oftentimes that those divisions, especially these social divisions, are criticized. In other words, these things have been going on in India for many, many thousands and even millions of years, but people living outside India criticize that as the caste system. И на протяжении долгого времени эта особенно социальная система подвергалась критике людьми, которые обычно живут за пределами Индии, хотя в самой Индии этой системе следует на протяжении многих сотен, даже тысяч лет. But actually, the social structure that Krishna is describing there in Bhagavad Gita they are natural divisions by which men and women fall into those categories by dint of their qualities and by the work that they perform. Но на самом деле это все является совершенно естественными категориями, под которые подпадают мужчины и женщины в соответствии со своими качествами и типом работы, которой они занимаются. So, the Sanskrit terms are guna and karma. Guna means qualities and karma means the work that a person performs. So, when a man or a woman has certain proclivities, tendencies to do such a thing, that becomes their varna or their category or their classification. It's natural and it's within every society throughout the world. Это гуна и карма. Гуна означает качество, а карма – это деятельность, которой они заняты. И в соответствии с этим, с качествами и деятельностью мужчины и женщины как раз и попадают в определенную социальную категорию, в которой они дальше и действуют. Now, the reason why there has been chaos created in what's called this caste society, to use or these social divisions, is because at a certain point in time, which means an era in time, especially within India, people began to think, especially the intellectual class of men, so-called intellectual class of men, began to think that people are slotted into these categories, men and women, by their birth, by their janma, instead of by their qualities and by their behavior or their proclivities, their tendencies. И в определенный момент эта система, она сломалась, дала сбой, потому что в особенности самый высокий класс, это браманы, они стали думать, что человек относится к определенной категории только благодаря своему рождению, а не в соответствии с качествами и деятельностью, которыми он занимается. Can everybody move up, please, like 3 or 4 feet, because more people are coming. God knows why, I don't know why, but yeah, please come on, you can stay if you need to. Пожалуйста, подвиньтесь немножечко вперед, потому что еще больше людей подходит. Одному Богу известно почему, но чтобы для них было место, пожалуйста, подвиньтесь. Please move up closer. Don't worry, I use deodorant. Пожалуйста, пододвиньтесь ближе, не переживайте, я использую дезодорант. I use it because I can't stand the smell of BO myself, my own, so I know what other people's bodily odor smells like. Я его использую, потому что я сам не могу терпеть запаха своего тела. So we're talking about Vedic society here, for those that only just came into the room, and the different categories that a Vedic society is classified by, which is social and spiritual. Итак, для тех, кто только что пришел, мы здесь говорим о ведическом обществе, которое классифицируется 4 духовными и 4 социальными категориями. And so I mentioned to those who were here earlier, I'm going to start by saying that, and I have started, by saying that
the purpose or the theme or the direction in which I'm trying to get people to think is that it is absolutely essential that a Vedic society be established in this world. И как я уже говорил раньше, то, к чему я пытаюсь привести всех слушающих, присутствующих здесь, это к такому пониманию, что возрождение ведического общества является абсолютной необходимостью. Now, as followers of Krishna, we can make the claim, well, if somebody says, why is it essential to establish a Vedic society? Well, we say because Krishna wants that, and Krishna is the supreme intelligent designer of the universe, and that's how he has designed things to be arranged on this planet especially. И как последователи Кришны, когда кто-то спросит нас, а почему вообще нужно все это делать, почему так все должно быть устроено, мы можем сказать, что это то, чего хочет Кришна, то, как он сам все устроил, это естественный ход вещей, чтобы все функционировало. So these are natural divisions which Krishna, as the supreme intelligent scientist, the supreme intelligent designer, has created, and according to our karma, which means our work in previous lives, we gain particular bodies in this life. И Верховный Творец, конструктор всего этого, он создал все таким образом, что в соответствии с этими мы получаем тела, которые подпадают под одну из этих категорий, о которых мы говорили, в соответствии с тем, с нашей деятельностью, чем мы занимались в наших предыдущих жизнях. So, well, that's loud. Very difficult for me to concentrate. No, don't close the windows. It needs some air. Huh? Культурная программа. Oh, this is from the Pandal. Yeah, anyway, we'll have to deal with it. So, whatever actions we have performed in previous lives, we have all acquired bodies in this particular life. And they look like this or they look like that. Some are more beautiful, some are more ugly, some are more hairy, some are tall, some are short. Итак, в соответствии с деятельностью, которой мы занимались в прошлых жизнях, в этой жизни мы получаем соответствующие тела. Кто-то выше, кто-то ниже, кто-то более волосатый, кто-то еще какой-то. Это все из того, что мы делали в прошлых жизнях. And not only do we acquire particular physical attributes, but we also acquire psychological attributes. And because of these psychological attributes, we have tendencies to do certain things. И мы получаем не только вот это грубое тело в соответствии с тем, что мы делали в прошлой жизни, также мы получаем определенные психологические атрибуты, и в соответствии с ними мы уже действуем в этой жизни. There's more room up the front if these ladies, maybe they'll be more comfortable on this. Да, здесь еще есть место, пожалуйста, можете сюда пройти. Here. Maybe these ladies would like to come and sit. Yeah. Please. Может быть, сюда And the можете other пройти. lady with the model with the sunglasses. I like this place. You mean the seat? Thank you Вам very much. имеете в виду сиденье, вам понравилось? I like it too, but I'm older. I can't. Мне sit оно тоже cross-legged. нравится. Я не могу, пересекая ноги, сидеть. You ready? Готовы? They do that here. They clap every time someone. Да, они так всегда делают, когда гирлянды Don't ask вешают. why. Не спрашивайте, почему. We're into clapping in this country. Вы в такой хлопающей стране живете. So, according to our psychological attributes, we have, as I said, bodily attributes, which means some people are stronger, like Govindadatta Prabhu, and we have a psychological makeup which, so we are attracted to perform certain types of work. То есть у нас есть физические атрибуты, из чего формируется наше тело, и также у нас есть психологические атрибуты, в соответствии с которыми мы имеем наклонность заниматься определенным типом деятельности. So now, try to think, okay, consecutively,
I mean to say with what I'm saying here, what I'm doing is describing the different components of a Vedic society, and sometimes I'm going into more detail about a certain component. Пожалуйста, попытайтесь следовать в той последовательности, которую я пытаюсь выстроить, потому что иногда я углубляюсь в отдельные детали того, что из общей картины. So I want you to understand that there is a logical, a structured and a logical, to say, path or order which I'm trying to present to you so that we can come to a certain conclusion logically. Определенная логическая последовательность, через которую мы проходим, чтобы прийти к заключению, которое я хочу донести до вас. So we're talking about the different components, which are the social structure, the spiritual structure. What did I mention before? What was the other thing I mentioned about Vedic society? I can't remember. Anyway, another component of, oh yes, as I said, the Vedic society can be summed up with the adage, which means a proverb or a motto or a saying or a phrase, simple living, high thinking. Remember, I was talking about that in the beginning of the talk here today. И ведическая концепция ведического общества может быть суммаризирована вот в такой фразе: простое, возвышенное мышление и простая жизнь. And I described that today's society we have the opposite of that. We have simple thinking and we have high technologically advanced living. А в современном обществе мы наоборот практикуем простое мышление и высокотехнологичную такую сложную жизнь. Now, I don't know how many of you realize it. Perhaps some of you have realized that it is a fact that technological advancement cannot go on unlimitedly. Надеюсь, некоторые из вас понимают тот факт, что технологический прогресс не может продолжаться до бесконечности. There is a limit to how much we can abuse and misuse the resources of Mother Bhumi, planet Earth. Существует определенный лимит, до которого мы можем использовать, эксплуатировать ресурсы Матери Земли. So somebody naturally coming for the first time may ask the question, well, you also use technology because look, you're sitting in front of a computer right there and you've got a video camera there and a recorder, whatever it is, over that side. That's a natural question to ask. The Hare Krishnas also use technologically advanced equipment. Но кто-то может спросить, задать такой вопрос: ну вы что же ведь используете все эти технологически продвинутые вещи? Вы сидите перед компьютером, вот там у вас стоит камера, здесь еще все остальное, усилитель. Харе Кришна также использует эти технологически продвинутые вещи. And it's a fact, we do. Да, это факт, мы это делаем. But the difference is, we don't design it, we don't care for it, we're utilizing it because it happens to exist, and we're utilizing it to promote a simple living, high-thinking society. And in fact, we're not attached to it, and we can do without it. Но мы это используем только потому, что это есть сейчас, оно доступно, оно уже есть, и мы используем это для продвижения идеи простой жизни и возвышенного мышления. Но в то же время мы не привязаны к этому, мы можем все это делать и без этого. So, I'm talking about the components of the Vedic society and simple living and high thinking. And another component of this simple living means that people need to be growing their own food and protecting cows. И также компонентами из простой жизни является то, что люди должны выращивать свою собственную еду и защищать коров. I don't say this. Krishna says that. That's why in Bhagavad Gita Krishna says, Krisi Gauraksham. Krisi means agriculture, growing food to provide for your sustenance and for your clothing. Of course, you know, you grow sheep, they give wool. You grow cotton, that gives cloth. And these are the components of a simple living society.
Это не я говорю, это говорит Кришна в Бхагавад-гите. Он говорит о сельском хозяйстве и о горакше, защите коров. Вы выращиваете овцу, она дает шерсть, вы выращиваете разные продукты, вы можете кушать. И, и хлопок, да, чтобы вы могли сделать себе одежду. So yesterday this gentleman asked, is it possible to establish a Vedic society in today's world? Как вчера молодой человек спросил, действительно ли это является возможным сделать ведическое общество в современном мире? And I answered that it is possible, and I gave the example that because here we have so many thousands of people who are already showing interest, at least in some part of a Vedic society. И я сказал, что, конечно же, да. Да, потому что даже сейчас у нас здесь присутствует достаточно большое количество человек, которые проявили интерес к определенным компонентам ведического общества. But just because we have 6,000 or 7,000 people here and maybe some hundreds of thousands of other Vedic followers, Hare Krishna followers throughout the world, that does not mean that, you know, the other 6.999 billion people in the world are also going to adopt a Vedic society. Just because we have a few thousand doesn't mean that. Но в то же время, хотя у нас здесь сейчас есть 6-7 тысяч последователей, и по всему миру их также есть несколько сотен тысяч, это не означает, что оставшиеся 6 миллиардов 999 миллионов и так далее примут это все. So I'm saying that it is possible to establish a Vedic society and also that it is necessary. Я утверждаю, что установить ведическое общество это возможно, и также это является необходимостью. And we're talking about the reasons why it's necessary. I'm going to be speaking about that. And one of the reasons, the main reason is that it is necessary is because the Earth planet is running out of resources. И это необходимо по разным причинам, о которых я скажу. И первое, что я хочу сказать, это что необходимость является, потому что Мать-Земля, она истощается в своих ресурсах. Most of you, I think, are familiar with the news. You read the news and you see what's happening throughout the world. So you are well aware that in very recent times there have been a lot of uprisings throughout the world, and that there are many wars, not just one, but many wars going on all over the planet. Многие из вас, наверное, слушают или смотрят новости, они в курсе того, что происходит по всему миру. И ни для кого не является секретом того, что в мире сейчас очень много беспокойств, таких горячих точек, войн. Не одна, не две, а очень много таких точек. And the reason that these wars can go on is only due to technological advancement. Because without the technological advancement, you know, this guy would be firing a bow and arrow at that guy, or this one be throwing a rock. But with technological advancement, with exploitation of the Earth's resources, now we can do things in a really big way. Kill people. И все это происходит потому, что мы эксплуатируем ресурсы Матери Земли, потому что благодаря технологии современной, потому что без нее может быть, человек запустил бы стрелу в какого-то другого человека, они там посражались, кто-то кинул камень в кого-то, и все. А так, сейчас с современным технологическим прогрессом, современными технологическими видами оружия мы можем делать это действительно все в очень больших масштабах. And the main reason why these wars are taking place is because the earth is running out of its resources. И главной причиной того, почему все эти войны происходят, это то, что Мать-Земля, на ней заканчиваются ресурсы. The main resources that the wars are being fought for right now is for oil and for gas. И главными ресурсами, за которые сейчас ведутся войны, это нефть и газ. Because from oil and from gas, but mainly from oil,
we get practically everything in this world today. Потому что нефть и газ — это как раз то, из чего фактически все и состоит в современном мире. How do you think these glasses are produced? Как вы думаете, эти очки были произведены? How do you think the microphone is produced? The computer is produced, the video camera, your shoelaces. They're all produced. You know what a shoelace is, right? These are all produced by oil-driven machines which run electricity, which produce the technological advancement that we have in society today. Как вы думаете, был сделан вот этот микрофон, компьютер, видеокамера, даже стельки у вас в обуви? Как это все было сделано? Это все было сделано машинами, которые действуют на нефти, производят электричество, и из которого дальше технология производит все это. Because for the past, well, we can say since the Industrial Revolution, which occurred about 300 years ago, man has been able to utilize oil and gas and electricity, and of course it started with steam engines, in order to produce more goods more rapidly. И все это началось с 300 лет назад, это технологический прогресс, когда человек стал способен использовать вот эти все ресурсы для произведения все большего и большего количества благ за более короткое время. Now, in the Vedas, specifically in the Upanishads, in the Ishopanishad, it's mentioned, Isyavasya idogum sarvam yakkincha jagat jagat cham jagat chaktrena chaktatetrena. This sloka means that the earth is a complete whole. Как объясняется в Упанишадах, то есть конкретно в Шриша Панишад, что эта земля является единым целым. And the earth has been designed by the intelligent designer to be able to maintain all of the various life forms that we see here on the planet to live harmoniously, relatively speaking. И наш разумный Творец создал очень разумно эту землю таким образом, что она способна поддерживать различные формы жизни, которые будут жить в относительном мире. Она все это способна будет поддерживать. So actually there's enough fresh water, there is more than enough land on which to grow 1,000,000 times more food than what the earth is, what people are producing, society is producing throughout the world, to maintain all of the living entities that are here, the bugs, the plants, the aquatics, the ants, the cows, the humans, etc. Итак, здесь на Земле есть достаточное количество воды и больше, чем достаточное количество земли, чтобы выращивать необходимое количество еды для разных живых существ, муравьев, жуков, людей, животных, для всех. And the earth, just like our bodies, they have been designed in such a way that if you treat it in a certain way, in the proper way, you treat your body in a proper way, you treat the earth in a proper way, it will continue to produce those natural resources which are necessary for life to be maintained, all life on this planet. И так же, как и наше тело, если мы обращаемся с ним должным образом, оно находится в здравии и процветает. Также это тело этой земли, если обращаться с ней определенным образом, она будет продолжать производить все необходимое для поддержания всех видов жизни на ней. The problems arise when greedy, selfish, exploitative men begin to take more than what is necessary for their own maintenance and try and sell those at a high price to the other men. Все проблемы начинаются с того момента, когда появляется этот эгоистичный, жадный эксплуататор-человек, который пытается получить больше, чем ему необходимо, и продать это кому-то другому. So this is the meaning of exploitation. В этом и есть смысл эксплуатации, значение эксплуатации. So there are certain purposes for everything on this planet. Все имеет на этой планете определенные цели.
Would you like a seat, Prabhu? I can get somebody to bring a chair for you. Because I know you. Huh? I think you need a chair. No? Место есть. Yeah. Come up closer, please. Try not to sit in front of the camera. Вот свобода в середине. Please move up. Please move up. Пожалуйста, подвиньтесь вперед. Make room. The problems come when we use something which was in a way that is different from what it was designed for. Проблемы начинаются с того, когда мы начинаем использовать что-то отличным образом от того, для чего оно действительно было сделано. To give a crude example, if I get my computer and I decide that it can be used for banging nails into wood, then there's going to be a problem created because it's not being used for the purpose that it was designed for. Если привести грубый пример, например, если я возьму вдруг свой компьютер и решу, что я могу забивать им гвозди в дерево, если я буду это делать, возникнут определенные проблемы, потому что я буду его использовать для чего-то, для чего он не был сделан. So I'm just giving that as a crude example to show that when man begins to exploit the natural resources in this world for his own personal greed, that's when the problems come about, and that's when the resources start running out. Я это привел как грубый пример, чтобы проиллюстрировать то, что когда жадный человек начинает эксплуатировать ресурсы этой земли, это то, когда они начинают заканчиваться. And oil and gas are some of those resources which have been exploited and are continue to be exploited out of the earth for technological advancement, which fuels atheism and which is a misuse of the resource which was created by Krishna in the first place. И таким образом ресурсы этой земли используются сейчас для технологического прогресса, для продвижения этих вещей, которые ведут людей по атеистическому пути. И это как раз то, не для чего все это сделал Кришна. And therefore, we have, as I mentioned earlier, these resource wars going on all over the planet because those with the dominant military, of course, you know who that is, they need that oil to maintain the dominant military so that they can exploit the resources and the rest of the people throughout the planet. И в такой ситуации определенные люди, у которых есть доминирующая, то есть большая, чем у других армия, они пытаются захватить все больше ресурсов, чтобы поддерживать эту армию, чтобы таким образом еще больше эксплуатировать всех остальных. И вы, наверное, догадываетесь, о ком я говорю. Because you see, without oil and natural gas running these machines, without electricity, what do we have? Just imagine what your life would be without electricity. Потому что если нет этих всех машин, которые работают на нефти или которые не производят электричество, только представьте себе, что у вас будет, какова будет ваша жизнь без электричества. I know because I spend most of my time, or at least half of my life, in India, and so we have very practical experience of what it is to live without electricity. Я знаю об этом, потому что большую часть своей жизни я провел в Индии, поэтому я понимаю, какова будет жизнь, если не будет электричества. So I'm explaining to you that not only is a Vedic society possible, it is necessary because the earth is running out of these natural resources because it's being exploited by atheistic, demoniac men. И я вам говорю, что это абсолютная необходимость в ведическом обществе, потому что сейчас Земля,
она страдает от истощения ресурсов, которые эксплуатируют атеистические люди. Now, on the philosophical side, I'm going to go over a little bit different now and say that another reason that Vedic society should be established is because that is what is described within the Vedic literatures. И сейчас я ответвлюсь немножко в философскую сторону, объясню, почему ведическое общество необходимо восстановить, потому что оно было описано в ведической литературе. In the Atharva Veda, there are four main Vedas. Atharva Veda is one. Sorry, not the Vedas, the Puranas. In the Brahma Vaivata Purana, it is mentioned that between 4,000 and 5,000 years after the beginning of this particular age in which we are living, which it's called the Kali age, and that began about 50 centuries ago, a person will appear to propagate a particular type of standard. В Брахма Вайварта Пуране, в одном из наших писаний, говорится, что в промежуток где-то после 5000 лет с начала Кали-юги, которая началась как раз 5000 лет, явится личность, которая будет проповедовать определенным образом. There are cycles of human standards and human behavior, and there are different ages, 4 different ages, and these progress cyclically in a continual fashion for many, many millions of years. В развитии человеческого общества есть определенные циклы, которые состоят из 4 основных юг, и все определенным образом повторяется на протяжении многих-многих лет. The first age is called the Satya age, which means the age of truth, by the way, and it lasts for about 1,700,000 years. Первым таким циклом является Сатья-юга, которая продолжается примерно около 1,800,000 лет. Сатья-юга, так называемая юга правдивости, правды. Satya age. Золотой век. Yeah. So after that age, there is another age called the Treta age. At least in this particular cycle, it's the Treta. Normally, it's the Dwarpa, and that lasts for 1,200,000 years. Затем следует Трета-юга, которая длится 1,200,000 лет. The next stage is called the Dwarpa age, and that lasts for 864,000 years. Следующий цикл это век Двапара, который длится около 800,000 лет. And the age in which we're presently living began about 5,000 years ago. That's called the Kali age. И век, период, в который мы живем, называется Кали, который начался 5000 лет назад. And so it is mentioned there in one of these Vedic literatures called the Brahma Vaivata Purana that, and this is compiled, compiled means it was written down 5,000 years ago, that between 4,500 and 5,000 years after the inception of the Kali Yuga, a movement would begin that is called the Sankirtan movement. И в этой Брахма Вайварта Пуране, о которой я упоминал, там описывается, что в период между 4500 и 5000 лет после начала Кали-юги определенное движение начнется, которое будет называться движение Санкиртаны. And so, of course, we accept that prediction. И, конечно же, мы принимаем это предсказание. Here we all are, chanting Hare Krishna, listening to what we can hear now is Sankirtan. Sankirtan means the congregational repetition of the mantra known as the Hare Krishna Maha Mantra. Here we all are. It happened. И вот сейчас все мы здесь перед вами, все мы здесь находимся. Сейчас мы слушаем совместное воспевание Хари Кришна Махамантры, что является Санкиртаной. Это все происходит. So in that Brahma Vaivarta Purana it is mentioned that this Sankirtan movement, which has been begun by Chaitanya Mahaprabhu about 525 years ago. Yeah, we're in the 528 years. 28? Oh, 528 years ago, thank you. That has been begun, lost my train of thought there. Begun by Chaitanya Mahaprabhu, and it is ensuing
Now, И это движение Санкиртаны, оно было начато Шри Чайтаньей Махапрабху около 500 лет назад, и это то, что мы сейчас здесь и видим, то, что мы продолжаем. so it's mentioned in that Brahma Vaivarta Purana. Purana means an ancient text, that this Sankirtan, this chanting of Hare Krishna, is going to go on, believe it or not, for 10,000 years. So if it was begun about 528 years ago, that means it's going to go on for the next 9,500 years. И также в Брахма Вайварта Пуране описывается, что вот это движение Санкиртаны, которое началось около 528 лет назад Господом Чайтаньей, оно будет продолжаться на протяжении 10 тысяч лет. Таким образом, получается, что еще осталось около 9500 лет. And as many of you will realize or know, that actually that Sankirtan movement was going on in India for, more than 500 years, but it's only been going on in the rest of the world since Srila Prabhupada came to the USA, sent his disciples out to various countries, and they began to establish these Sankirtan centers throughout the world. И как многие из вас знают, это движение Санкиртаны, оно продолжалось, начиная с 5 примерно сотен лет назад, но оно развивалось в основном в Индии. И только вот с недавнего времени, с тех пор, как Шрила Прабхупад приехал в страны Запада, оно начало развиваться по всему миру, где его ученики открывали центры по всему миру и развивали это движение. So this has to do with the concept of the Vedic society, which is what I've been describing here. Это относится к концепции ведического общества, которое я здесь описывал. I'm not just rambling here, but there actually is an ordered way that I'm trying to present this to you. Это не просто, что я здесь говорю и то, и это, разные вещи. Есть определенная последовательность, в которой я хочу вам все представить. So I'm mentioning on the philosophical side that it is mentioned that the Sankirtan, which is the beginning of establishing a Vedic society, has been predicted. Here it is, going on. And on the other side, materialistic or logical side, I'm saying that the natural resources of the world are running out and technological advancement is going to be finished, believe it or not. И то есть с философской точки зрения, как я объяснил, это движение Санкиртаны, оно было предсказано, оно появилось, и оно продолжается и развивается. И с другой точки зрения, вот эта вся цивилизация, технологическая цивилизация, она истощает все ресурсы, и верьте или не верьте, она движется к своему концу, и в какой-то момент она закончится. Because the oil and the gas that are within the earth are there for a specific purpose. But somebody at some point decided, hey, we can use this to, get a machine, which originally was the steam engine. This is the beginning of the Industrial Revolution, so that we can increase our production of textiles and clothes, and that's how these ugra or horrible cities began to spring up about 300 years ago. И газ и нефть, они находятся в земле для определенной цели, но в какой-то момент какие-то люди определенные, они решили, что мы все это можем использовать для того, чтобы на этом работали машины, с помощью которых мы сможем произвести больше текстиля, больше каких-то индустриальных вещей. Yes. Для какой цели на самом деле нефть и газ? What? Well, what I can say is that it's supposed to stay in the earth. The oil and gas is meant to stay within the earth. It's not meant to be taken out of the earth and misused to produce computers. Я действительно могу с точностью сказать, что нефть и газ, они предназначены для того, чтобы оставаться внутри Земли, а не для того, чтобы их вытаскивать оттуда и использовать их для производства компьютеров. The various planets, of which Earth is one, it is a globe that's described as Bhugolasya in Sanskrit. They are floating, as you probably are aware, floating in ether or space by the arrangement of the Supreme Designer.
Как вы, наверное, знаете, что Земля, она в форме шара, и она парит в космосе, или в эфире, или в пространстве в соответствии с высшим устройством, в соответствии с волей Творца, с тем, как Он устроил. So, the oil and the gas, which are supposed to be within the earth, play a specific role in maintaining the stability of the planet. И таким образом нефть и газ, которые находятся внутри Земли, они имеют особую роль в поддержании стабильного положения в пространстве Земли. So when you remove that oil and gas, which is meant for stability in the planet, there are certain reactions that are going to take place, obviously. И когда вы удаляете нефть и газ из Земли, очевидно, что этому последуют определенные реакции. Because there is a natural order of things. For example, if you take all of the fish out of the ocean and put them somewhere else, that's not going to be very, happy to the fish. Есть естественный ход вещей, как, например, если вы всю рыбу вытащите из океана и поместите ее куда-то в другое место, рыба не будет сильно счастлива по этому поводу. So statistically speaking, if you study and research the statistics, we will find that things such as earthquakes and hurricanes and tornadoes and tectonic shifts are increasing in their number numerically, and they're increasing in their rapidity, which means they're closer together. These things are increasing. И если мы обратим внимание на статистику, то такие события, как землетрясения, смерчи, ураганы, тектонические сдвиги, они увеличиваются по своему количеству и сдвигаются, больше концентрируются к одному месту. Because of the burning of that oil and coal, the atmosphere is being polluted, and we have what's commonly known as the greenhouse effect, which is an increase of carbon dioxide within the atmosphere. Так как весь этот газ и нефть, они сжигаются в больших количествах, мы имеем, что называется, парниковым эффектом. That means not insufficient sunlight is coming to the earth because it's being prevented to come by tiny carboniferous or carbon particles which are in the atmosphere, and they attach themselves to water molecules in the clouds, and they reflect the natural sunlight which would normally come to earth. На Землю поступает достаточное количество света от Солнца, но препятствует этому эти тонкие пылинки, углевые пылинки, которые остаются после сжигания нефти, которые соединяются вместе с молекулами воды в облаках и таким образом отражают этот солнечный свет. Wow. That's shocking. Да, это шокирует. I only have 15 minutes left, my God. I was just getting warmed up. А я только разогрелся. Okay, I'll ask the questions in just a minute. Через минуту я спрошу, есть какие-то ли вопросы. Because other reactions of the exploitation and the burning of this oil and natural gas is that the atmosphere is being polluted, we're not breathing clean air, the water is being contaminated, and the oceans of the world are also warming up. И таким образом, с загрязнением атмосферы мы дышим грязным воздухом, все оскверняется, и вся температура, она идет вверх, поднимается, океан разогревается. Because heat, which would naturally also escape from the earth, the sunshine is meant to come, is trapped by this carbon layer, carbon dioxide within the atmosphere, and that heats the atmosphere of the earth up, which also warms the oceans. И также то тепло, которое исходит из Земли, оно не дает удалиться, ему не дает удалиться от Земли этот carbon dioxide, двуокись углерода, которая держит это все в определенных рамках атмосферы, и таким образом весь океан нагревается. So when the world's oceans begin to warm, there are certain belts, conveyor belts within the Atlantic Ocean and the Pacific Ocean and the major oceans throughout the world, and they naturally move
in a certain way. They carry warm water to a particular part, and then that becomes cooler, and then it flows back underneath, because you know, heat rises, so the warm water is on the top, and it flows thousands and thousands of miles, and then it becomes cooler in the Arctic region, and it comes down underneath and comes back. This is called the Atlantic conveyor belt. В Мировом океане существуют определенные виды таких глобальных течений, которые отвечают за теплообмен воды. Это все естественный такой очень сложный механизм, когда холодная и теплая вода двигаются определенным образом в Мировом океане. Это называется конвекционный, атлантический конвекционный ремень или течение, пояс. So then when the oceans warm up, what is a result of that? И когда океан нагревается, каков будет результат? Anybody? Кто-то знает? Цунами. What, tsunami? Maybe tsunamis, not necessarily, but Не I'm thinking обязательно. of a more major thing. The poles begin to melt. Да, совершенно верно. Полюса, лед на них начинает таять. And the carboniferous plankton, the seaweed, which is growing many miles below that, would normally exist in a cooler atmosphere, starts to also release carbon dioxide, which increases the carbon dioxide content within the atmosphere because it comes up through the ocean and comes into the air, exacerbating the whole thing. Yeah, plankton means seaweed. Yeah. И определенные формы растительной жизни, которые находятся на дне океана, обычно в более холодных условиях, когда океан нагревается, они также начинают выделять эту двуокись углерода, которая делает процесс лавинообразным. Его появляется все больше и больше. Recently, there were some tornadoes. In the last few months, there were tornadoes in Auckland, New Zealand, which has never had tornadoes. И недавно, как стало известно, в Окленде, в Новой Зеландии также было торнадо. Хотя до этого о торнадо там вообще никогда не знали, его никогда там не было. So probably you are aware that there are many different, very unusual climatic occurrences going on. Summers are lasting longer and creating droughts in some places, and in other places it's raining too much and there's flooding. Как вам уже, наверное, известно, есть определенные климатические катаклизмы, которые происходят сейчас во многих местах. Например, лето в некоторых местах по продолжительности увеличивается, что служит причиной засух, либо в других местах слишком долгая зима. So I'm answering this gentleman in the orange shirt's question. It was a bit of an elongated answer, but can you see how one thing leads to another when all we do is, gee, we just want oil to run our cars. That's all. И я вот как ответ на этот вопрос, он немножко, может быть, долго звучал, но это то, что происходит, и казалось бы, что же мы такого делаем? Просто добываем нефть, чтобы наши машины ездили, и все. So if these things begin to occur and they exacerbate, which means they increase in frequency, and one bad thing leads to another bad thing, which leads to another bad thing, and suddenly we find ourselves, being extinguished practically. И постепенно эти все процессы, они становятся лавинообразными, когда одна плохая вещь побуждает другую плохую вещь, та побуждает третью и многие другие, и практически в какой-то момент мы можем заметить, что мы просто стоим на грани уничтожения. So I'm going to have to finish now because we're running out of time again. I apologize for that. Сейчас мы остановимся, и я извиняюсь, что опять у нас заканчивается время. But I think if you analyze it, that since the beginning of this industrial revolution, this is when these problems began, because man began to try and exploit oil and gas out of the earth. И я надеюсь, Burning coal. It began with burning coal to run steam engines, and then it progressed to oil and gas. И я надеюсь, что вы проанализируете и поймете, что все это началось примерно 3 сотни лет назад с технологическим
с развитием технологического прогресса все это началось с паровых двигателей и как дальше прогрессировало до двигателей внутреннего сгорания, которые используют нефть. Does that answer your question? Это ответ на ваш вопрос? Отвечает? Yes. Вопрос такой. Альтернативные источники энергии. Солнечный свет, установки, которые работают от ветра. Вот, например, научились выделять газ из коровьего навоза. Как веды, как ведическая культура рассматривает вот эти источники. То есть можно их применять, не можно, или также там проблема может быть? I can't hear you. How Vedic concept? Yeah, in Russian you need to tell. No, in English also, in microphone. Oh, okay. Yeah, can you repeat? How Vedic concept relates? How does Vedic concept relate to alternative sources of energy, such as burning cow dung and steam engines, sun energy, and so forth. Wind energy. Well, most of the things that you're talking about are, they're common, and people live with these sorts of natural energy sources for not thousands, but millions of years. Да, эти источники энергии, они являются естественными, и люди пользовались ими на протяжении даже не сотен, а тысяч лет, миллионов лет. Спросите, извините, какие силы мешают задействовать сейчас эти источники? Какие люди, какие силы? Кто мешает задействовать? Do you know what forces or what personalities are prevent to proceed with these alternative sources of energy? Who prevents society from using these alternative sources of energy? Who prevents? Yeah, what forces or what personalities? He'll do it. I don't speak Russian. Yeah, names, addresses, please. Of people who prevent. Who prevent society to use alternative sources of energy? Nobody is preventing them. That's why they're being used and misused and abused. I don't understand. Who prevents society from using? Who are against or who Oh, who is preventing? Yeah, who is preventing? Who doesn't allow society, which organizations or which people doesn't allow to the society to use these resources? Okay. Alternative resources. МВФ, Всемирный банк, какая организация стоит на пути? Это вопрос очень Мне интересно узнать, интересно, как человек скажет на эту тему. Это враг. Okay, I didn't understand the thrust of the Russian question, but I mean, just to answer the question in a more simplified form, if you kill all the cows, then the people who are killing the cows are preventing the people who would normally use the cow dung for burning to cook their meals. They are preventing you from using the alternative energy, which is cow dung, for example. Например, люди, которые убивают коров, они останавливают вас, чтобы вы не использовали альтернативный источник сжигания коровьего навоза, который вы бы получали от тех коров, которые они убили. Они вам мешают. If there are gigantic industries which cuts down all the trees to use for useless literature, of which there are, millions of different forms, then where are you going to get the firewood, which is your other alternative energy source that you would normally use to burn and cook your sabji at night? Как, например, многие индустрии, они рубят деревья, используют их для производства бесполезной литературы, которой есть много миллионов видов, в то время как вы могли бы это дерево использовать для того, чтобы готовить себе еду. So society is being carried on and run by
the governmental leaders throughout the world who are preventing you or me from living simply. That's a fact. Таким образом, общество управляется лидерами своими, которые фактически предотвращают нашу простую жизнь, You мешают ей. understand? There's not enough cow dung, there's not enough firewood. Because these other natural resources which should be there are being exploited by greedy, selfish men. Вы понимаете, что недостаточно коровьего навоза, недостаточно дерева, потому что это все эксплуатируется определенными жадными людьми. But the other part you mentioned that, well, yeah, the Reserve Bank of America, that's part of the greedy. Да, и также то, что вы упомянули, этот Федеральный резервный банк Америки, это является как раз частью этих жадных людей. So believe it or not, I will be talking about international bankers if we get the point, the time at some point in our discussions. Верьте или не верьте, я также буду говорить о банкирах в определенный момент нашей дискуссии. I had actually planned to talk something about money and economics today, but we ran out of time. В действительности я планировал также сегодня поговорить о деньгах и экономике, но время уже истекло. So hopefully we can get into that tomorrow. There's another question. Надеюсь, мы к этому подойдем завтра. Возможно ли в современном обществе, ведическое общество, в городе в частности, потому что исторически... В отдельном регионе, отдельно взятом. Возможно ли ведическое общество В отдельно взятом города, в целом города, да. Потому что исторически, ведь и раньше было, ведическое общество было не только деревни, а охватывало и город тоже. Это они должны сотрудничать, город и деревни между собой. Before you say that, please don't all talk at once. Please let him express his question and let the translator tell me, because otherwise it creates confusion. Пожалуйста, позвольте одному человеку выразить свои мысли, и тогда мне переводчик переведет, и так будет легче понять, как отвечать. Is it possible to re-establish Vedic society also in the cities? Because previously in Vedic society there was cities and there was village side also. Okay, that's a very good question. Это очень хороший вопрос. In essence, no. По сути, нет. Not in the cities, in today's type of cities. Не в теперешнем типе вот этих городов. Because today's cities run on electricity, which is acquired either from, burning coal or from nuclear energy. I'm sure you've all heard about Fukushima, or from turbines which are run from oil and from gas. So not in today's cities, it is not possible to establish Vedic society in what we know the cities of today as. Итак, сегодняшние города, они приводятся в действие и полностью зависят от машин, которые вырабатывают электричество, от турбин, которые двигаются на нефти или на газе. И поэтому в тех городах, которые мы знаем сейчас, это невозможно сделать ведическое общество. But it is a fact that in ancient Vedic times there were cities, but they were run in a very, very simple and completely different way than the modern society. Да, это факт, что в ведические времена действительно были города, но они функционировали совсем на других принципах. There were big cities like Hastinapur or Dwarka, or what to speak of that. That was only like 5,000 years ago, but 1.5 million years ago, there was a big city named Ayodhya, where Ramchandra and Dasarath and his wives and their citizens also lived. Да, в ведическом обществе были очень большие города, например, такие как Хастинапур, Дварака, и это было всего 5000 лет назад. Что говорить об этом? Даже около 1,5 миллиона лет назад был огромный город, известный как Айодхья, где жил Господь Рамачандра с женой, и вся вот эта вот цивилизация жила. Because those ancient cities are, first of all, they are controlled by a God-conscious monarch who makes sure that things run in a simple living, high-thinking fashion. Конечно же, все эти города, они контролировались сознающим Бога монархом, который контролировал, чтобы все действовало таким образом, чтобы люди жили просто и думали возвышенно. So I can go into the details of that, but I think you get the idea, how the
Vedic cities are different from today's modern Naraka Lokas, hellish cities. И таким образом, конечно, можно углубляться в детали, но, надеюсь, вы поняли концепцию, что современные города, они очень сильно отличаются, которые Нарака, Лока, города, они сильно отличаются от ведических городов. Yeah. Yes. And can you share a little bit of your experience of living without electricity? How is it? Могли бы вы поделиться своим опытом, как это жить без электричества? Chant Hare Krishna and, Ну, мы повторяем Хари Кришна. My wife will have to cook. I don't like it very much because we're using candles, and candles are produced from petroleum, so I don't like that at all. But the natural way, and the way that Thakur Bhaktivinoda wrote his 100 books, was by burning oil, castor oil. So you get a light from that. Например, когда у нас нет света, и я не очень, конечно же, это люблю, мы используем свечи, которые также произведены из нефти. Но классически, как получается свет, например, как Бхактивинод Такур написал все свои книги, при свете лампы, которая сделана из растительного масла, из касторового масла. So, but to put it in essence, Leela, why you didn't turn your phone on? To put it in essence, there is life after electricity. Но чтобы понять суть, следует понять, что все-таки жизнь существует без электричества. Мы должны как-то пытаться интегрироваться в современное общество и изменить его в сторону ведической культуры, или нужно ехать в деревню и начинать ведическое общество с нуля? Should we try to integrate ourselves in the modern society in order to change it, or we should move out into the village side and develop everything out from there? Well, Srila Prabhupada has given the answers to that. Шрила Прабхупад дал ответы на эти вопросы. Did you, Prabhu, what's your name, Prabhu, in the green shirt from Hungary? Yasamati Nandan, Prabhu. Did you hear the question? Yes. Okay, good. For those that don't speak Russian. I mentioned at the beginning of my talk today that that's actually the purpose of my giving these seminars on Sankhya Yoga, is to lead you all to an understanding that the natural resources of the world are running out, and we are going to be forced, one way or the other, whether you like it or not, to have to live a simple lifestyle. That's why I've been talking about oil and gas. И как я начал, когда объяснять о санхья-йоге, я говорил, что естественные ресурсы Земли, они постепенно истощаются, и постепенно ситуация будет такой, что мы вынуждены будем, то есть будем заставлены обстоятельствами жить простой жизнью. So, we don't need to integrate ourselves into cities or societies, because I take it for granted that, 99.9 or even 100% of the people sitting in this room, you're not village people. You come from these cities, so we're already in those cities. Мы не должны пытаться как-то отдельно интегрировать себя в эти города, потому что, насколько я понимаю, 99,9% из здесь вас присутствующих как раз и являются выходцами из этих городов, мы уже интегрированы. But Srila Prabhupada and Krishna did want, in order for a Vedic society to be established, it can only be done in the countryside where you're growing your own food. So the majority of Vedic followers should be doing that, and the cities are meant for preaching to the intelligent or the faithful, the interested class of men and women, to try and understand what the hell's going on in the world. И, конечно же, ведическое общество, оно должно быть установлено, начиная с сельской местности, где большинство последователей должны жить в сельской местности, а города, они предназначены для проповеди, где определенное количество последователей будут пытаться проповедовать и объяснять людям, что же на самом деле происходит в этом мире. In Australia, there's a very large, they call it a meteorite, it's called Ayers Rock, and it is in the state of, the territory of Darwin, Northern Territory of Australia. It's a very, very big rock, it's a mile wide, it's called, they say it's a meteorite. И в Австралии, в определенной территории находится
огромный камень, который радиусом в 1 милю. Его называют метеоритом. Now, it's right out in the desert. There's nothing else around, just desert and some very, very tiny little bushes and this gigantic rock, which they say is a meteorite. То есть это находится где-то далеко в пустыне, где ничего нет, очень маленькие кустики вокруг, все такое плоское и пустое. И посреди всего этого находится этот гигантский камень. Его называют, говорят, что это метеорит. And it's an area which is sacred to the Australian Aboriginals. They call it Uluru. И это место, оно священно для австралийских аборигенов. Они называют это место Улулу. So when the first white men, because naturally, white Aboriginals didn't bother climbing the rock, but of course the white guys, we got to get up there. И, конечно же, аборигенам никогда не приходило в голову покорить этот камень, залезть туда наверх. Но когда пришли белые люди, они сразу подумали, да, нам надо на него залезть. So they carved out some steps and, they put some steel, pins into the rock, and they put some ladders and they got to the top of the rock. И так они как-то пристроили лестницу, забили туда железные колья и каким-то образом все-таки забрались на вершину этого камня. So it's a great view from up there. You can see the desert all around. Да, сверху открывается отличный вид, можно видеть пустыню вокруг. So, what's the natural tendency is the men that climbed up there, they want to go over to the edge of the rock and look over the side, right? И что же такой глупый человек, в чем вообще сама идея? Это просто залезть на камень и посмотреть сверху, что там внизу, и все. So they began to walk to the edge of the rock so that they could, take a look over the side of the edge. То есть просто подойти к краю и посмотреть, что же там внизу, и все. However, однако, the nature of the rock, that is, in some places it is curved so gradually that actually men found themselves walking off the edge of the rock without even knowing it, because the curvature is so gradual. You just think you just keep, you're just walking. Но природа walking straight. Природа изогнутости этого камня такова, что он изгибается очень-очень постепенно к краю. И человек идет прямо, ему кажется, что он еще не подошел к краю и находит то, что он уже не может даже держаться на поверхности. So, of course, the result is, some of them ended up looking like the steaks that they eat for dinner, И многие из этих людей белых, они закончили тем, что стали выглядеть как отбивная, которую они кушают на завтрак. То есть они полетели вот так и размазались. So, I just told you that little story to wake you up. Я просто рассказал вам эту историю, чтобы разбудить вас. And just to tell you that if you see somebody walking off the edge of a cliff, the natural tendency for an intelligent or a concerned person is to say, hey, don't do that, this is going to happen. И естественной тенденцией, если вы вдруг видите, что кто-то подходит бесстрашно к краю обрыва какого-то и не знает об этом, естественная тенденция, что вы его отдернете, остановите. Что вы делаете? Постойте. So this is the purpose of staying in the cities, to let people know the dangers that are occurring, and that's what the preaching centers are for, to tell the people who are interested, who are faithful, who are a little bit intelligent, to understand these things and to start to live a simple lifestyle in the country. Вот в этом и есть цель тех преданных, которые живут в городах, чтобы отдернуть этих людей и сказать им, в чем действительно ценность жизни, и чтобы они начали практиковать простую жизнь и возвышенное мышление. I'm sorry, we don't have any more questions. If you want to ask me a question, you can do it outside, down the bottom now, because my learned and illustrious devotee friend over here, Lila Suprabhu, is going to be giving his seminar now. So thank you very much. Please come back tomorrow. Спасибо большое. Если у кого-то какие-то есть вопросы, вы можете мне их задать, когда мы выйдем, потому что сейчас мой ученый брат в Боге будет